I just want to try to create housing so that everybody can enjoy Michigan as their home. সে হাউজিং নিয়ে এজেন্ডা নিয়ে একটা কথা বলছে যে সে চায় যে মিশিগান সবার জন্য একটা সুখের জায়গা হোক, যে এখানে যদি লো কস্টে এবং ভালো হাউজিং ব্যবস্থাগুলো যদি আমরা সে যদি আনতে পারে এই জন্য সে ফাইট করবে। About the Bangladeshi community is just the rich culture that exists. Blackouts in our community, I lose power at my home all the time. I had to go out 5 times this year, and I want to try to upgrade our grid. আর বেবি নিতে গেলেও চাইল্ড কেয়ার আসতেছে, চাইল্ড কেয়ার কস্টটাও সে চাচ্ছে এলিমিনেট করতে, যতটুকু পায় রিডিউস করে নিয়ে আসার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আমি আবারও আজকে আপনাদের মধ্যে ফিরে এসেছি, আর এখন ফিরে এসেছি এমন একজনকে নিয়ে যিনি রান করছেন স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এই আগামী নির্বাচনে। আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি টাইলার ফক্সকে। টাইলার ফক্স সে মিশিগান স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে হাউস ডেমোক্রেটিক সিট 57 বা 57 থেকে স্টার্লিং হাইটস, ট্রয় এবং একটা ছোট অংশ মেডিসন হাইটসের এলাকা থেকে নির্বাচন করতে চাচ্ছে, এবং আগামী 6 আগস্ট হচ্ছে কি প্রাইমারি। সো চলেন আপনাদের সাথে আমি মিট করে দিচ্ছি টাইলার ফক্সকে। হাই টাইলার, How are you? I'm doing good. How are you? Good. Oh, it was an exhausting day. Absolutely. We have been to many picnics. So, yeah, Happy to be here, though. Yeah, I'm happy too. So please, can you tell about yourself to my audience? Fantastic. Hi, my name's Tyler Fox. I'm running for Michigan's 57th House District, which is West Sterling Heights, East Troy, and Northeast Madison Heights. I'm running on a platform that consists of trying to just make life cheaper for folks. So healthcare, housing, childcare especially. I want to try to pass universal parental leave for families. And I want to try to see if we can address our crazy energy costs. You know, I don't know about your viewers, but I know I pay a lot for power, and I would love to see those costs go down so that we can, again, just take the pressure off of folks. Life's expensive right now. Of course. Thank you very much, Tyler. So, আমি বাংলায় যেটা ট্রান্সলেট করতে চাচ্ছি, টাইলার ফক্স সে যে বলেছে যে সে মিশিগান হাউস ডিস্ট্রিক্ট 57 থেকে সে রান করছে, যেটা হচ্ছে কি ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস আর মেডিসন হাইটসের একটা ছোট অংশ নিয়ে গঠিত, এবং তার এজেন্ডা হচ্ছে গিয়ে সে চায় হেলথ কেয়ার নিয়ে কাজ করতে, চাইল্ড হেলথ কেয়ার নিয়ে কাজ করতে, এবং সে চাচ্ছে যে এনার্জি বিলগুলো যদি কমে আসে, কারণ ইদানিং কিন্তু আমরা সবাই দেখেছি বিদ্যুতের এনার্জির বিল এত বেড়েছে, অনেকের দেখা স্যালারি একটা অংশ বড় অংশ চলে যায়, এবং সেইটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, এবং এই টার্গেট নিয়ে সে এবার ইলেকশনে রান করছেন। Why are you running for the office? Like we heard you have some agendas that you're running for, but can you please elaborate them to my audience? Yeah, of course. So why I am running for this office can kind of just be summed up to I have had a lot of challenges in my life, and I want to try to eliminate those challenges for other people. I experienced sincere housing instability when I was younger. At one point, me and my family of 5 were living in a room that was about 10 foot by 10 foot in size. And so I'm running to try to make housing available for folks. And this goes for folks who've spent their whole lives in Michigan, people who are moving from other states, people who are moving from other countries. I just want to try to create housing so that everybody can enjoy Michigan as their home. I'm also a stroke survivor. I had 3 strokes when I was 20 years old. So I'm working to lower healthcare costs. Particularly, I want to try to eliminate medical debt following a program that Oakland County is using right now. My wife and I are also looking to have kids here in the next little bit, and childcare is expensive. It does not matter what your background is, childcare is ridiculously expensive right now, and I want to try to address those costs. I want to subsidize childcare so that it's something that families can afford. Finally, I want to try to put a stop to the blackouts in our community. I lose power at my home all the time. I had to go out 5 times this year, and I want to try to upgrade our grid. And at the same time, I want to tell DTE they can't just keep charging us higher and higher rates every year. So, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সে হাউজিং নিয়ে এজেন্ডা নিয়ে একটা কথা বলছে যে সে চায় যে মিশিগান সবার জন্য একটা সুখের জায়গা হোক, যে এখানে যদি লো কস্টে এবং ভালো হাউজিং ব্যবস্থাগুলো যদি আমরা সে যদি আনতে পারে এই জন্য সে ফাইট করবে। 2 নম্বর থেকে সে 3 বার স্ট্রোক থেকে সার্ভাইভ করেছে, এবং সেই সময় সে বুঝতে পেরেছে হেলথ কেয়ার কত এক্সপেন্সিভ হতে পারে, এবং আমরা সবাই জানি যে মিশিগানে একটা ডাক্তার দেখাতে গেলে কত খরচ যায়, আউট অফ পকেট হোক আউট অফ ইন্স্যুরেন্স হোক, অনেক কস্ট। তারপর হচ্ছে সে চাচ্ছে যে সে তার ওয়াইফের সাথে বেবি নেওয়ার জন্য, আর বেবি নিতে গেলেও চাইল্ড কেয়ার আসতেছে, চাইল্ড কেয়ার কস্টটাও সে চাচ্ছে এলিমিনেট করতে, যতটুকু পায় রিডিউস করে নিয়ে আসার জন্য। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা ইদানিং দেখেছি মিশিগানে প্রচুর ব্ল্যাক আউট হয়, মানে এই যে উইন্টার স্টর্ম হোক, একটা নর্মাল স্টর্ম হোক, পিপল ইটস ব্ল্যাক আউট।
জোরে বাতাস ব্ল্যাকআউট। সে চায় যে এই জিনিসগুলো এলিমিনেট হোক, সে চায় গ্রিডগুলো আপগ্রেড হোক এবং ডিটি যাতে কোনো কারণ ছাড়া আমাদেরকে চার্জ না করে এবং তাদের বিলটা যদি বেশি বাড়াতে না পারে, এটা নিয়ে সে কাজ করতে যাচ্ছে। মানসম্মত হাঁস ও মোরগের চাহিদা পূরণ করতে আল আমিন হালাল লাইফ পোল্ট্রি রয়েছে আপনারই পাশে। আমরা হাঁস, মোরগ, কবুতর, কোয়েল, টার্কি ও খরগোশ পাইকারি মূল্যে বিক্রয় করি। Actually, I had another question like, what are your priorities? But you already answered the question because the way you elaborated is like I'm feeling like I'm talking with my neighbor, because I have been in my county, in my district, I have been through these problems, and you just speak out of my mind. So thank you very much. So that's the reason I'm going to skip the question and I'm going to the next question. Okay, what is your goal to ensure all communities, especially the Bangladeshi communities, can sit at the state level at the table? Absolutely. Thank you for the question. So, one of my top priorities if I am elected to this seat is to just be accessible to voters. Our current state representative who's in the seat has not held a single public engagement event since he took office, and I want to try to be there for everyone. For the Bangladeshi community, I'm interested in making sure that I'm attending regularly events. I've been to some fantastic picnics for different communities within the Bangladeshi community throughout the past couple of weeks. It is so great connecting with people and making sure that I'm hearing directly from folks, so I can understand the needs of the community. I'm also interested in making sure that someone from the APIA community, I don't have as large of a staff as, say, a federal representative would, meaning I think I'd be limited to maybe 2 staff members. I'm definitely interested in making sure that someone from the APIA community is hired into the position. If looking forward to wonderful candidates who apply to that job, and I would love to prioritize candidates from the Bangladeshi community. Thank you very much. So, তাকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে সে যদি কখনো যদি ইলেক্টেড হয়, বাংলাদেশ কমিউনিটি সে কী করবে যাতে আমাদেরও ভয়েস থাকে এই টেবিলে। তো সেইটা বলেছে সে যদি কখনো ইলেক্টেড হয় সে 2 জন স্টাফ মেম্বার নিতে পারবে এবং সে চাচ্ছে যে নট অনলি বাংলাদেশে, আমাদের বৃহৎ যেটা এপিআই কমিউনিটি আছে সেখান থেকে সে যে কাউকে হায়ার করবে যাতে আমাদের ভয়েস স্টেট লেভেল পর্যন্ত শোনা যায়, এবং এটা সে প্রায়োরিটাইজ করতে চাচ্ছে এবং আমি এটা খুবই ডিপলি অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছি তাকে। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন. So what do you love about Bangladeshi culture and Bangladeshi community? Oh, you're smiling. You're just smiling like Hilarpa, Oh yeah, yeah, absolutely. Oh my gosh, it has been such a fantastic experience getting immersed and getting to meet so many wonderful people from the Bangladeshi community throughout the past couple of weeks. I think what has really impressed me about the Bangladeshi community is just the rich culture that exists throughout. You've got groups that are folks who immigrated from different communities throughout Bangladesh. You've got alumni associations. You've got kind of just overarching Bangladeshi association. It's fantastic. I mean, the way that the community is so interwoven into its own history and into the culture of Bangladesh has just been, it's been really impressive coming from a background where, white Americans don't really hold on to the cultures that we came from. We kind of, mesh into the, classic white American, and it is so impressive just to see how the Bangladeshi community is just so thriving in sticking to all of its traditions and its roots. খুবই সুন্দর একটা মানে আমি ট্রান্সলেট করতে পারি বা বর্ণাতে পারি, মানে সে যেটা বলতে চেয়েছে সেটা বলতে যাচ্ছে যে সে আমাদের বাংলাদেশের রিচ কালচার, যেটা আমাদের কালচার, আমাদের সংস্কৃতি, এটা নিয়ে সে খুবই কয়দিন ধরে মিশে মজা পেয়েছে এই কারণ যে সে বলতেছে সে তার যারা হোয়াইট ওরা কিন্তু এতটুকু ধরে রাখতে পারে না ওদের কালচারটাকে, বাট আমরা যেভাবে ধরে রেখেছি না, আমরা বাংলাদেশ থেকে বয়ে এনে এখানে আমরা প্রোগ্রাম করছি, আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে যাচ্ছে, আমাদের কালচার, ফুড সব কিছু সে দেখছে। এটা হলো তার জন্য একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স, যেটা সে খুবই আবেগ আপ্লুত সেই ব্যাপারটা নিয়ে। সো উই আর অলমোস্ট at the end of our session, so we are just going to end now. Before we end, do you have any final message to all of your voters, including the Bangladeshi community? Fantastic. First off, I appreciate the opportunity to have this conversation. Truly acknowledge the privilege that it is to be able to have a chance to speak with you all and to speak with you.
I guess a final message I would want to leave off with voters is to make sure that you vote early and you vote often. As it currently stands, ballots have been mailed. Early voting will be the first 2 weekends ahead of voting, including the whole week prior to August 6th. You can come in, vote on August 6th itself. Just make sure that you're getting out there and having your voice be expressed. There are so many fantastic candidates running up and down the ballot this year, and so many who are worthy of your support. So greatly would appreciate if you consider me, but make sure you get out and vote for all of the wonderful candidates on the ballot this year. Thank you very much, Tyler. So এইটাই ছিল ফাইনাল মেসেজ যে অনেকেই রান করতেছে, বাট এর ভোটাধিকার হচ্ছে আপনার অধিকার, যেটা আপনি প্রয়োগ করা উচিত। সো গো অন August 6th, ভোট ফর হিম অর ফর এনিওয়ান, বাট ডু ভোট। এবং সেইটাও মেনশন করছে অগাস্টের 6 তারিখের আগে থেকেই আমরা আর্লি ভোট করতে পারবো। সো আর্লি ভোটের অপশনটা গিয়ে আমরা প্রয়োগ করতে পারি, আপনাদের কাজের মাঝখানে যে ভোট দিয়ে আসেন। এবং I'm very fond of him, so I really want him to win. So thank you very much. And আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much again.